heartily welcome the inaugurator and the dignitary of the priceless function today, Chief Guest Mr. D. Karthik Kumar. We are especially thankful to him as when we approached him with the invitation card and requested him to grace the morning as the Chief Guest, in spite of his busy schedule, he made his presence here. We feel privileged to have such a wonderful personality among us. We take this opportunity to invite our Chief Guest Mr. D. Karthik Kumar to address the gathering with his valuable words. First of all, I would like to thank our respected principal, respected HOD, and all the professors who are present here for giving me this opportunity to address this gathering. Thank you, ma'am. And also, after a very long time, I'm just seeing lots of positive energies in front of me. It's really hard to see a huge crowd like this, smiling in and around, and the future of India. Thank you, guys. Before that, let's all give a big round of applause for the organizers and volunteers for making this gateway a successful event. Thank you so much. So about me, like Sam was saying that what you are studying is always not important. How you are studying and making it is always important. Because in my 12th standard, I took biology as my course. But I joined in BTech as EEE. Then in MTech, I joined in applied electronics, where it's 3 years totally contact enough. Then, to be good enough, I got placed in CTS, Accenture and Wipro. And I joined in Wipro, where I was left out without any coding knowledge. I thought that IT company, if you are going inside, we should always have coding knowledge. But I never had any coding knowledge and I was scared enough. But to my goodness, I got into SAP. Then from SAP, I thought that, okay, I have to change the company. Then I shifted to IBM in Certified Ethical Hacking and later to in Coimbatore Infosys as e-commerce platform project manager. Why I'm mentioning this is that anytime in your life, you can shift your destination as well as you can change your roles. But many people are not aware about that. Okay, let me get back my old college days. As I was born in late 90s, dream of every parent that they should make their kid as engineer. Even my parents thought the same, and I am an engineering graduate. And dream of every boy of late 90s to get placed in an MNC company. That also happened in my life. The thing is that many people are thinking that only if you are having coding knowledge or if we know Java, .NET, only we can work in an IT company. But it's totally misconception. It's totally wrongly guided. If you are really interested in coding, you can go for coding. In case if you are not interested in coding, there are n number of sectors and operations in an IT company where you can explore yourself and get placed in the right company, in the right field. That's what we are going to discuss at this moment. And also I would like to share about the first day and the first week experience of me joining in an IT company. நான் உங்களை மாதிரி தான் ஒரு காலேஜில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் வந்தோம். ஓகே கம்பெனி கூப்பிட்டா வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ ரியலி கன்ஃபியூஸ்ட் பிகாஸ் ஸ்டடிட் இன் கோயம்புத்தூர் right from school, college, everything was in Coimbatore. First time I'm visiting Bangalore. So I was totally confused what's going to happen. When I went to Bangalore, the first day in Wipro was like different experience for me. Because as we all know that in college, just we have South Indians. But when you get into an IT company, 2 would be from Gujarat, 2 would be from Delhi, 2 would be from Andhra, Karnataka, Kerala. All people would be there sitting together in a hall, 40 to 50 people. Totally diversified. Where you tend to learn lots of things and tend to know lots of exploring different cultures in a sector. And the thing is that whatever we do in college is like totally technically theoretical. We never do anything practical. Only for project submission we do something like 50% practical enough. But in an IT company, when they start you to train, everything would be in practical scenario. எல்லா விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக தான் சொல்லி தருவாங்க. Just you can see and feel through our eyes. That's what IT company does. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு now we are going to see about what are the different roles or designations being present in an IT company. Can we have the PPT please? So do you want me to talk in English, Tamil or Tanglish? Pakka, super. Okay, cool. Can we have PPT please? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்துட்டு ஸ்டோரி ஆஃப் வெப்சைட் லான்ச். நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு மொபைல் எடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ள போவோம், ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ஸ்க்ராலிங், ஹேங் ஆகும், இல்லை வந்து லோட் ஆகாது. Tend to see lots of widgets are missing. We always scold the app or the website that it's not loading. But I'm just going to say about the painful process
an IT company does in order to make their website as a successful event then and there. If load pannalu successful on the website load agano at any time 24/7 there should be no any wrong or miscommunication happening in the website. இது எப்படி நடக்குது? பேக் எண்ட்ல யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்யணும் இதை பத்தி தான் பேச போறோம். நீங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு தியரிட்டிக்கலா படிச்சிருப்பீங்க. Just I am going to share you the knowledge which I got practically in a company. Okay. First ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னு சொன்னா as a student I just comparing me as a student. When someone said me about a website, what I thought is that okay, I have to go to IT company, I have to code Java, .NET and submit it and host the file. That was my thinking when I was a student. But when I joined in an IT company, the thing is that for getting the project, how much we have to struggle. That's what we are going to see. IT marketing team. This all starts here. எப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ்னு வந்துட்டு புது ப்ராஜெக்ட் புது வெப்சைட் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா the immediate thing what they do is that the companies like CTS, TCS, Infosys, Wipro all go for business tender. They go there and make sure that they are getting the business tender. அங்க போயிட்டு என்ன பேசுவாங்க? I have this much resources for doing a project. I have this much skilled persons, and I have the budget can be done within your budget, and as well as நீங்க சொன்ன டைம்ல ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா those companies would be going there and discussing and trying to get the project. CTS ஒரு கோட் கொடுப்பான், TCS ஒரு கோட் கொடுப்பான், Wipro ஒரு கோட் கொடுப்பான். இது எல்லாமே அந்த கிளையண்ட் ரிலையன்ஸ் பார்த்துட்டு ஓகேப்பா நான் CTS க்கு ப்ராஜெக்ட் தரேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் it does not start from there. There's a concept called statement of work. Statement of work என்னன்னா இப்போ நம்ம வீட்டு வந்துட்டு ஒரு ரெண்ட் எடுக்கிறோம்னா what is actually made? ஒரு பாண்ட் பேப்பர்ல வந்துட்டு அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கும் அந்த ரெண்டட் பர்சனுக்கு எப்படி வந்துட்டு சைன் பண்றோமோ அதே தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ல நடக்கும். It's happening in millions of dollars. The thing is that Reliance and CTS they put a bond that this much resources are going to work in my project. This is the timeline and this is the budget and this is the requirement I am going to develop for your project. This bond is signed between Reliance and CTS, and from that the project starts. Now coming to our area, to get fit into this job, what is actually needed? Good communication. ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு விற்கிற திறமை உங்களுக்கு இருக்கணும். You should try to console the client and sell the product or buy the product. பேச்சு திறமை நிறைய இருக்கணும். This is one of the highest paid salaries in an IT company. மார்க்கெட்டிங் டீம்னா நீங்க நினைக்கிறது லோக்கல்ல வந்துட்டு மார்க்கெட் பண்ற விஷயமே இல்லை. ஒரு கம்பெனியை பத்தி நீங்க வந்துட்டு சொல்லி you should try to get crores of dollars business. So if you are really good in communication and good in talking enough, you can do next step as MBA in information management and get into this job. And from now இப்போ பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு கம்பெனிக்குள்ள வந்துருச்சு. So next பாத்தீங்கன்னா infra team, the cloud management team. As you all would have studied theoretically, cloud. Really speaking guys, cloud is the booming technology for the future of IT field. Cloud da ellame. If you are going to become a cloud engineer, you are respected like anything in IT field. இது எப்படி பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாண்ட் போட்டு சைன் பண்ணியாச்சு. இந்த ப்ராஜெக்ட் CTS குள்ள வந்துருச்சு. இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ஃப்ரா டீம் they take up all the servers. சர்வர்னா என்ன? நம்ம வந்துட்டு யூசுவலா சர்வர் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு மொபைல் யூட்டிலைசேஷன் as well as வந்துட்டு ஒரு லேப்டாப் நம்ம பார்க்கறோமோ அதே தான் சர்வர் இருக்கும். It has CPU utilization and memory utilization. இது ரெண்டும் வந்துட்டு போதுமான்னு பார்ப்பாங்க. இது எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா they reach out to the direct client and ask them உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹிட்ஸ் வேணும். அவன் சொல்லுவான் 1 lakh hits per minute. என் சைட் தொங்கவே கூடாது, ஹேங் ஆகக்கூடாது, ஃபாஸ்டா இருக்கணும். ஓகே அப்படின்னா இந்த CPU utilization இந்த memory utilization உங்களுக்கு நான் சர்வர் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு we charge it. Nothing is done of free of cost guys. Everything is business in an IT company. இப்போ ஒரு சர்வர் போட்டாச்சு. சர்வர் போட்டோம்னா we don't start there. அதுல இருந்து domain setup. Domain as you all know www.psg.com, reliance.com. இப்போ we got a server. From server we are mapping this domain with the server and we are getting www.reliance.com. Then comes directly யாருமே வந்துட்டு production of code போய் எழுத போறதே இல்லை. We have different types of servers in an IT company. Stage server, pre-production server and production server. Stage server பாத்தீங்கன்னா developers ஒரு playground மாதிரி. They just make all their codes and play in it and find out the output. Pre-production பாத்தீங்கன்னா is for testers totally. அந்த developer code எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, whether it's right or not, they keep on checking until they are passed
it won't get launched in the production things. In the job, what is actually needed? Network knowledge, cloud knowledge, as well as you should be very logically thinking about various connections of LAN, WAN, everything. So if you are good in this, you can get into this job. And you can start your career as cloud engineer and you can reach up to the cloud manager also. This is also one of the highest paid jobs in an IT company. Next is business analyst. The thing is that there are people, they may study computer science or any department of engineering or anything. But they always say that I am not technically strong. I love to speak, I love to write stories, I love to grab things. So in the Mari people, business analyst is the best job. The thing is that what they do is that, as I already said, in statement of work, all the requirements are given in a very high level. Or a mobile website, what are the different inputs in there? Or header, or footer, menu, PLP page, PDP, sign in, sign out, all features. What do this business analyst does is that he takes each of the feature. Over feature mein eduthu or story mari eluduvanga. Story na enna or third person IT knowledge illada or person adu padichalume you should understand. Eppadi eluduvanga? If I am clicking a domain, I should see the header page. From header page, if I am clicking, I should reach the PLP page. From PLP page, I should go into the sign-in page. In the mari 1, 2, 3 ne simple set of English la business analysts start to write a story. If you are good in communication, if you are a good writer or you are a good author, you can get into this business analyst job. In the business analyst create பண்ண stories மட்டும்னா development team would be taking up and working and develop. வேற எதுவுமே அவங்க ஒர்க் பண்ண போறது இல்ல. இந்த ஸ்டோரி எது வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் டீம் கிடைக்குதோ அது மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So இப்போ பாத்தீங்கன்னா development team. As you all know, development team what you need? Skill of a coding, programming language, maybe like Java, anything. But you should know the course. The main thing பாத்தீங்கன்னா you should be a logical thinker and logical reasoner. இது இருந்தா மட்டும் தான் you can be a good programmer. Coding பத்தி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் ஒரு IT கம்பெனில how this code is being developed, என்ன processல டெவலப் பண்றதுன்றதை இப்ப பார்க்க போறோம். This business analyst will put up all the stories like you can just relate like a content in a book. 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. 100 features would be written by the business analyst. Now, what is happening is that this is called as product backlog. From product backlog, it is taken to the sprint backlog. நீங்க எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க. Agile methodology, waterfall methodology சொல்லிட்டு. Waterfall methodology பாத்தீங்கன்னா is a failure methodology. The reason is that அதோட output பாத்தீங்கன்னா we can see only at the end of the project. Whereas in Agile, it is followed in 90% of the IT companies in development project across the world. The reason is that in Agile, you can see the output simultaneously for every sprint. Sprint in the sense like 2 weeks, 3 weeks. At the end, you can see the result. அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் sprint approachல தான் போவோம். 2 weeks endல பாத்தீங்கன்னா some kind of output should be shown. Header functionality காட்டுவாங்க. footer functionality காட்டுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு functionality காட்டிட்டு the client will be knowing that whether we are winning the project or failing in the business. ஏதாவது பிரச்சனைனா obviously அந்த resource மாத்துவாங்க இல்ல வந்து right skill person போடுவாங்க and they start the development. In order to secure this, we follow Agile methodology. Developer இருக்குங்கிறதுக்கு the basic qualification is that to get into an IT company, they don't say that you should be expert in coding. Just if you know some basic things, you can get into an IT company as a junior developer. Next, பாத்தீங்கன்னா testing team, quality analyst team கூட சொன்னோம். The thing is that நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வாங்கிட்டோம். ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் போட்டாச்சு, பில்லர் எல்லாமே போட்டாச்சு, சர்வர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, டொமைன் செட்டப் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் எது எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிசினஸ் அனலிஸ்ட் ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் தி ஸ்டோரி. அந்த பிசினஸ் அனலிஸ்ட் எழுதினது இந்த டெவலப்பர் வந்து ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங். பில்லர்ல வந்து ஒரு வீடா அப்படியே கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நவ் அந்த கட்டுற வீடெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்லையா? That comes the play area of testers. What they do? நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க sanity testing, regression testing, functional testing, non-functional testing. This all we does in an IT company. But how actually we do is that அந்த ஸ்டோரி எழுதுறாங்கல்ல, அந்த ஸ்டோரியை வச்சுனா they start creating the test cases. அந்த test cases for example ஒரு basic example சொல்லணும்னா www.gmail.com போறீங்க. ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா யூசர் நேம் இருக்கும், பாஸ்வேர்டு இருக்கும். யூசர் நேம் வந்து மெயில் ஐடி கொடுக்கணும், பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு நீங்க என்ன கொடுத்தாலுமே ஆஸ்ட்ரிக்ல தான் வரும். This is one of the test case. 1001 பாஸ் ஆச்சுனா your test is passed. Fail ஆச்சுனா you create a bug and send back to the developer. திருப்பி அந்த டெவலப்பர் வந்துட்டு அந்த பக்கை வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிட்டு again he send back to the
டெஸ்டர். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் போய்கிட்டே இருக்கு. தி ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10-15 இயர்ஸாக மேனுவல் டெஸ்டிங் வாஸ் இன் பூம் ஸ்டேட். மேனுவல் டெஸ்டிங்னா என்னன்னா உங்க எல்லாத்துக்குமே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு பர்சன் டெடிகேட்டடா உட்காந்துட்டு டெவலப் பண்றது எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். டெஸ்ட் பண்ணனா ஜஸ்ட் ஒரு வெப்சைட் பண்ண ஒரு டெஸ்ட் பண்றதோட நிறுத்த மாட்டார். It just test different variety of devices, Android, iOS, 4-inch, 5-inch, mobile, tablet, Mozilla Firefox, Internet Explorer. இந்த மாதிரி எல்லா டிவைஸ்லயுமே they keep on testing manually. The main thing for manual testing drawback is that it consumes more human power as well as time. இதனால என்னாச்சுன்னா currently the market is going into automation testing. இதுக்குள்ள நீங்க வரணும்னா you should be good in Selenium, JMeter and Ready API. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பேக் எண்ட்ல ஜாவா தான் இருக்கு. These are the tools. In front end you'd be working and back end you would code with Java. So make sure that you learn all this in order to get into automation testing. The future of testing relies only on automation testing. No more manual testing. So இந்த ஜாபுக்கு போகிறது இதுதான் கிரைட்டீரியா. அதாவது ஒரு விஷயம் என்ன ஸ்கில் வேணும்னா தப்பா கரெக்டா கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம்னா இதுல தப்பு இருக்கு அதுல தப்பு இருக்குன்னு சில பேர் குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. They are best for fitting this job. அதுதான் நம்ம பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு நீங்க தப்ப கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு you are recognized in a company as a tester. Next tip. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட் பத்தி தான் பார்த்தோம். இந்த வெப்சைட் இப்ப ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. வெப்சைட் டிசைனிங்கிறது நான் கூகுளுக்குள்ள போயிட்டு மொபைலா இல்ல மொசிலாக்குள்ள போயிட்டு www.reliance.com அப்படின்னு அடிச்சு அந்த விட்ஜெட்டுக்கு செட் ஆகுது தெரியுங்களா? இப்போ நான் iOSல அடிச்சாலும் அந்த விட்ஜெட்ல செட் ஆகணும், ஆண்ட்ராய்ட்ல செட் ஆகணும், 5-inchலயே செட் ஆகணும், 6-inchலயே செட் ஆகணும், டேப்லெட்லயே செட் ஆகணும். இதுக்கு எல்லாமே ஐ ரைட் இஸ் செப்பரேட் கோட், ரெஸ்பான்சிவ் கோடா நான் எழுதுவேன். டெஸ்க்டாப்க்கு செட் ஆகும், மொபைலுக்கு செட் ஆகும். அதுதான் இந்த மொபைல் வெப்சைட்ல இது பண்ணுவோம். பட் அதை தாண்டி நம்ம எல்லாமே பண்றோம்ல, ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ இல்ல வந்து ஃபிளிப்கார்ட், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டெடிகேட்டட் ஆப். That team is called as native app team. Dedicated iOS developers தனியா இருப்பாங்க, Android developers தனியா இருப்பாங்க. iOS developers இங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா make sure that Mac machine வந்து shift language if you are learning more you can get into this iOS development. Android na as usual nothing more than that Java தெரிஞ்சாவே போதும். SDK package வச்சு you can host your in Play Store and you can explore it. This is also one of the highest paid job. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து future எல்லாமே வந்து ஆப் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். டக்குனு ஆப் போடணும், ஆப்ல வந்து எல்லா கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ மேக் ஷூர் தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அஸ் iOS டெவலப்பர் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட் ASAP டீம். இந்த பேர் கேட்டோன்னா as soon as possible இல்லை, அனலிட்டிக்ஸ், செக்யூரிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டீம். ஒரு டீம்ல நீங்க இருக்கிறீங்க சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமரை நீங்க யோசிங்க. எனக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் செக்யூர்டா இருக்கா இல்லையா நீங்க யோசிக்கணும். கரெக்டா? ஒரு டம்மி ப்ராடக்ட் யாரோ ஒருத்தவங்க கோட் இருக்கா, யாரோ டெஸ்ட் பண்ணிருக்கா, அது கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, யார் வேணாலும் ஹேக் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் அந்த கோடை வச்சு ப்ளே பண்ணலாம். டோட்டலி பிசினஸ் லாஸ், ரெவன்யூ லாஸ் எல்லாமே நடக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கக்கூடாதுக்காக தான் இந்த செக்யூரிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்கே நடக்குது. இந்த செக்யூரிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு 3 வேலை பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அனலிட்டிக்ஸ். வாட் இஸ் திஸ் அனலிட்டிக்ஸ் டீம் டஸ் இஸ் தட், ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க யூடியூபே எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு வீடியோக்குள்ள பண்ண இவ்வளவு வியூஸ், இவ்வளவு லைக்ஸ், இவ்வளவு டிஸ்லைக்ஸ், இவ்வளவு கமெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது? ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் டீம்ல இருந்து. அதே மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ள நீங்க போகும்போது ஒரு பேஜ்ல எவ்வளவு விசிட் இருக்கு, ஒரு ப்ராடக்ட் எவ்வளவு பேர் கிளிக் பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, இது எல்லாமே அனலிட்டிக்ஸ் டீம் would be tracking and giving it to the client. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி டீம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான டீம். For this you should be ethical hacker. ஹேக்கிங் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும். அதாவது எப்படின்னா தப்பு வந்துட்டு சரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஒருத்தர் கோட் எழுதுறாரு, அந்த கோட் ஐ கேன் பிரேக் இட். நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா கோட்ல வந்துட்டு if there is no standardization in code I can play with it anything. For example, இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே வைஃபை டெக்னாலஜி தான். இந்த வைஃபைல இருந்து அந்த வைஃபைக்குள்ள போகிறதுக்குள்ளே I can sniff the packet and modify that code and send back. So இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா phishing attack னு சொல்லுவாங்க, man in the middle attack னு சொல்லுவாங்க. So if you want to get into this job, make sure that you are really interested in hacking technology and security related technology. இதுக்கான நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தனியா இருக்கு மார்க்கெட்ல. சர்டிஃபைட் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இருக்கு, இல்ல வந்துட்டு CSM இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. This is a very very rare technology where people are interested into it. If you are getting into it, seriously say you can go to any of the world, any company and you can sustain. Next slide. Next பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். இவ்வளவு நேரம் நம்ம சொல்றது தெரியுங்களா? This all teams are taken by the project management team. இவர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டார்டிங் பிளானிங்ல இருந்து டெலிவரி வரைக்கும் you should make ensure that இந்த டீம்ஸ்குள்ள எல்லாம் கான்ஃப்ளிக்ட் வராம கரெக்டா ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போகணும், எல்லாமே டைம்ல டெலிவரி ஆகுது, கிளைண்ட் கிட்ட பேசணும், எல்லாமே டெமோ காட்டணும். இந்த மாதிரி எல்லா வேலையுமே வந்துட்டு
கரெக்டாக செய்யறாங்களா இல்லையா, the project manager is totally responsible. If you want to become a project manager, you should have planning skills, delivery skills, as well as communication. And the main thing is that people management and team management. இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் மட்டும்தான் you can become a successful project manager. Next slide. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக யூஐடி ஃபேஸ். ஒரு வெப்சைட் வந்துட்டு ஒரு கதை அப்படியே நம்ம கதை படிச்சது என்ன இருந்துச்சு, டெவலப் பண்ணோம், டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆப் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங், செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங் எல்லாமே பண்ணோம். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் வந்து டெமோ காட்டுறதுக்கு எல்லாமே உதவி பண்ணிட்டாங்க. நவ் வி ஆர் இன்டு யூஐடி ஃபேஸ், யூசர் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் ஃபேஸ். இந்த ஃபேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஃபேஸ். The thing is that what all we developed so far is being integrated in this phase and shown as a demo to the client. Client வருவான், ரிலையன்ஸ் வந்துட்டு ஓகே ஃபைன், இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா, இதெல்லாம் நான் சொல்லலையா, ஓகே ஐ எம் ஹாப்பி வித் தி ப்ராஜெக்ட், யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் இட் இன் தி லைவ் என்விரான்மெண்ட். சாரி ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் தி ப்ராஜெக்ட், யூ கேன் டேக் இட் அண்ட் ஒர்க் அஸ் சேஞ்ச் ரெக்வெஸ்ட். இப்போ இந்த சேஞ்ச் ரெக்வெஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் தெரியுங்களா, திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரும். சவுட்லேருந்து இன்ஃப்ராலேருந்து திருப்பி டெவலப்மெண்ட் டெஸ்டிங் இது எல்லாமே போய் திருப்பி கிளைண்ட்ட போகும். ஸோ திஸ் யூஐடி phase is the most important phase for a website development. Next. கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஓகே யூஐடி ஃபேஸ்ல பாஸ் ஆயிருச்சு. As a student when I was studying engineering, what I thought is that okay ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லான்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறோம். But trust me guys, we have finished only 50% of the work. இப்பதான் the real IT கம்பெனியோட பிசினஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகுனா, இப்போ நம்ம ஏர்டெல் வந்துட்டு நம்ம கஸ்டமர் இருக்கோம். ஏர்டெல்ல ஒரு பிரச்சனைனா என்ன பண்ணுவோம், 1-to-1 கால் பண்ணிட்டு நம்மளோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவோம், அது எப்போ சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் த ரியல் பிசினஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ஓசி டீம். இது வந்து செப்பரேட். நிறைய பேர் யோசிப்பாங்களா, இவன் என்ன நைட் ஷிஃப்ட் போறான், இவன் என்ன ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட் போறான், இவன் என்ன மார்னிங் ஷிஃப்ட் போவான். திஸ் டீம் டஸ் தட் 24/7. The thing is that they have to make sure that they are attending client call at any time, they are replying to client email at any time, and they are monitoring the website developed by the CTS 24/7. எந்த ஒரு டைமுமே பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வரவே கூடாது, மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இன்கேஸ் ஏதாவது சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு, இன்கேஸ் ஏதாவது கோட் பிரேக் ஆயிடுச்சு, ஏதாவது ஒரு விஜெட் வரல, ஒரு ஈவன் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட they reach to the expertise in order to make sure that it is being developed again and produced in the live environment. இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய டீமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. P1 P1 issue P2 issueன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்கலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதுக்கு ஒரு டெடிகேட்டட் டீம் போட்டு they keep on working. So if you are really fit enough to work 24/7, you can choose this team. And final team. நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். டெவலப் பண்ணியாச்சு, வெப்சைட் லான்ச் பண்ணியாச்சு, அதோட வேலை நிற்க போகிறது இல்லையே. திடீர்னு நமக்கு ஒரு மெயிலில் ஒரு மெசேஜ் வரும், பிக் பில்லியன் டே ஆஃபர், நீங்கள் வாங்க போகிற ப்ராடக்ட்டுக்கு எல்லாமே 50% ஆஃபர் இருக்குது, இவ்வளோ ஆஃபர் இருக்குது, புது பேனர் வந்திருக்கு, எல்லாமே வந்து புதுசாக வரும். ஒரு வெப்சைட் லான்ச் ஆனது அதோட வேலை முடியல. மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் சப்போர்ட் டீம் தே ஒர்க் 24/7. இது எப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சப்போர்ட் டீம் வாட் தே டூ இஸ் தட் தே கெட் கீப்பிங் ஆன் ரெக்கமெண்ட் ஃப்ரம் தி கிளைண்ட். ஒரு ப்ராடக்ட்ல ரேட் சேஞ்ச் நம்மளால சும்மா ஈஸியாக பார்க்குறோம். ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஒரு 100 ப்ராடக்ட் பார்த்தா -50%, 10%, 20%. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக பேக் எண்டில் ஒருத்தர் பண்ணுற வேலை தான் டெவலப்மெண்ட் டீம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வி கெட் இன் அன் எக்ஸல் ஃபார்மட். இந்த ப்ராடக்ட்டுக்குலாம் இவ்வளோ ரேட் கம்மியாச்சு, இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் தான் இருக்குது, இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் ரிவர்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சப்போர்ட் டீம் வந்து அகேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் தி கோட். This support team contains all the set of team which we saw from the early stage, like developer, tester, asset team, business analyst, project manager. Everyone work 24/7 in order to make sure that the site is looking good. So இதெல்லாம் தான் different recent trending IT jobs. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது என்ன நினைக்கிறாங்க, டெஸ்டிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மட்டும்தான் ஐடி ஜாப்னு நினச்சிருக்கோம். பட் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா there are n number of jobs like this. This is only some of the jobs which I have mentioned here. Like cloud computing engineer, IT network specialist, IT support specialist, database admin, information technology analyst, IT business analyst, manager, information security specialist, web developer, quality specialist, IT auditor and DevOps engineer. Guys, these are the recent trending highly paid package across the world. If you are going to choose your career in any of this or in even நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிக்கலாம் IT தான் இப்படி தான் இருக்கணும். But the thing is that if you are knowing Photoshop, if you build more knowledge in Photoshop, you places in creative engineering in IT company. Video editing நல்லா தெரியும், அதுக்கு ஒரு தனி பேக்கேஜ் இருக்கு. So anything related with an IT, if you are expertise in it, you get into the job and you can excel well in it. So finally, I would like to conclude by saying that explore a lot, try to find out in which you are expertise in order to identify the right market and right career growth for you. Thank you. Thank you for the
always speaks to everyone's heart. Let me call upon the student chairperson of Computer Science Department, Gautam S. of MCA, to deliver the vote of thanks. Good morning, everyone. I would like to take this opportunity to place your hearty thanks to our chief guest, Mr. D. Karthik Kumar, for accepting our invitation and to enlighten us with his presence and speech today. Thank you, sir.